Hello, dear friends. Hello, SK Bro. Hello, my dear wife PG. How are you all? So, welcome to another Manoj Bro. Yeah, Manoj. Manoj Bro, welcome. So, actor SK சாட்டுக்கு நடுவில் சாட்டு விழிஞ்சுக்கிடுச்சு. என் கண்ணுக்கு முன்னாடி மறைஞ்சிருச்சு. எப்படி போயிட்டு இருக்கு வீக்கெண்ட்? எல்லாருக்கும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா? இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிளாக் மிரர் கண்டினியூ பண்ண போறோம். இந்த கேம் இருக்கிறதுலே கடுப்பு லோடிங் ஸ்கிரீன் தான்ப்பா. பேசுறதெல்லாம் கேட்குதா முத? டெஸ்ட் 1 2 3. டெஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர். சப்ஸ்கிரைபர்ல ஒர்க் ஆக மாட்டேன்னுதா. நோ 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 நோ. ஒரு சென்டர்ல சப்ஸ்கிரைபர்ல ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தெரியல. பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். சாரி ப்ரோ, கொஞ்ச நாளா லைவ் ஸ்ட்ரீமர். நானே கொஞ்ச நாளா லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ல என்ன பண்றது? பரவாயில்ல, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோ. ஏன்னா நான் லைவ் ஸ்ட்ரீமே வந்து ரெகுலாரிட்டி தான் போயிடுச்சு. எனக்கு அழகா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் லெட்டர் செட் பண்ணி வச்சிருந்தேங்க. ஒர்க் ஆகி தொலை மாட்டேங்க. ஏங்க எனக்கு மட்டும் இப்படி சோதனை? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அழகா ஒன்று வச்சிருந்தேன். லோட்ஸ். ஓகே, சூப்பர். சப்ஸ்கிரைபர் லெட்டர் ஒர்க் ஆகுது. ஒன்றும் இல்லை, லாஸ்ட் வீக் ஏதோ டிச்சுக்கு செட் பண்ணுறேன்ற பேரில் ஏதோ சுழப்பி வச்சிருக்கு. அதான். ஓகே, லெட்ஸ் கண்டினியூ. நமக்கு டாஸ்க் அப்படின்னு பார்த்துட்டா ஏதோ ஒரு லேடி செத்து போன லேடி பற்றி கண்டுபிடிக்கணும். அது எதுக்கு ஆர்டிக்கல் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கணும். டாக்டர் டாக்டர்கிட்ட பேச. டாக்டர் நம்மளை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? ஓகே, இப்போ எங்கே போகணும், எப்படி அந்த லேடியை பற்றி மோர் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ எல்லாருமே ஸ்ட்ரீம் வர முடியலன்னு சொன்னோன்னே என்னோட முதல் ரியாக்ஷன் அதான். நானே ஸ்ட்ரீமுக்கு வரல கொஞ்ச நாள். The necklace was his mother's. He gave it to the maid. The maid. You're right. We need to speak to him. ஃபர்ஸ்ட் அவன்கிட்ட பேசணுமா? அவன் எங்கே இருப்பான்? How could you know this? I can't help you if you don't tell me. Cousin Eddie might be a murderer. How I draw my conclusions can wait for now. ஏய், அங்கிட்டுங்க போறீங்க? இங்க வாங்க. டாக்டர் அங்கிட்டே போறாங்க. ஸோ எம்சி ப்ரோ, எஸ்கே ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு. இருந்தா நம்பர்ல அது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். சாப்டர் 1. சாப்டர் 3ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
சாப்டர் 3 அது. நான் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, லெமன் ரைஸ் சாப்பிட்டோம். கொஞ்சம் சாரி. ஓகே, என்னன்னா இது வாக் ப்ரோ சைடில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலான்னு பார்த்தேன்னா மறந்து ஸோ போன வாரம் அழகா ஒரு கைடு இருந்துச்சு, நல்லா ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு கைடு பார்த்தேன். இப்போ என்னன்னா சாப்டர் 3, நம்ம சாப்டர் 3ல தான் இருக்கோம். இன்வெஸ்டிகேட், ஃபைண்ட் அவுட் மோர். ஓகே. கார்டனுக்குலாம் போகணும். ஓகே சார், கரெக்டான ரூட்லலாம் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எம்சி ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? போடா போடா. லோடிங் ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் கடுப்பு இந்த கேம். ஆனா நேத்து ஒரு கேம் முடிச்சேன் பாருங்க, ஈஸ்டர்ன் எக்ஸாசிஸ்ட். எதிர்பார்க்கவே இல்லை, நான் ரேஜ் குவிட் பண்ண போறேன், கரெக்டா அந்த அட்டம்ப்ட்ல வந்து முடிஞ்சிச்சு கேம். நல்ல ஒரு ஃபைட்டு கூட, சாட்டிஸ்ஃபைங் ஒரு ஃபைட். டாக்டர் தொப்பி போட்டிருக்காங்களா? விளையாடுறாங்க. I'll get you back. Stop monkeying around. Come with me. I'll come inside in a bit. Don't go. Can I just have a few It's more not a request, Carol. Don't worry. Okay. I'll be fine. Chapter 3. House lizard shouting. Black mirror training. Something happened. Happening to me. Oh, உங்க வீட்டுல எலி கத்திட்டு இருக்கா? Is everything all right? We should make it. சவுண்ட் கேக்குது டிவில இருந்து. தேங்க்ஸ் டார்லிங். அந்த லேடி எங்க தண்ணிக்குள்ள தானே சுத்துச்சு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த கோஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சது நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியுது, இவர கண்ணுக்கு தெரியல. Nobody in this house is particularly chatty, not even when I have an actual question for them. You see? You're right. Same dialogue, okay. Hey, எப்பாடி? How could Cousin Eddie. எப்படி கீழே போறது? இதுக்கு கீழே வழியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு பெரிய தலைவலியா இருக்கு. வாய்ஸ் டுடே சூப்பரா. அவங்க இங்கே பேசுறதுல பக்கத்தில் பார்த்து தூக்கி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் நேரத்தில் தூக்கிடுவாங்க அவங்க. எப்படி கீழே போறது? இங்கிட்டு போக முடியாது. ஸோ நம்ம கீழே கன்ஃபார்மாக போகணும். ஏன்னா எப்படி மரத்து பக்கத்துல உள்ள பாதை தான் கீழே கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராஜ்கமல் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. இன்னும் அசாசின்ஸ் கிரீட் ப்ரீஆர்டர் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? இங்க இருக்குங்கிற ரோடு நீங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க. நம்ம எப்பவுமே ஸ்லோவா தான் வாங்குவோம். ஓகே, கண்டிப்பா வாங்க வேணாம், வாங்க மாட்டேன். மற்றவங்க விளையாடுறத பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பார்த்துட்டு வாங்கணும் அந்த மாதிரி ஆசை இல்லை. கண்டிப்பா வாங்குவேன், கண்டிப்பா விளையாடுவேன். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலி வந்து இன்னும் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாலாம் ஆகலை. நான் ஏன் விளையாடுறப்ப எக்ஸைட்டடா. கலெக்டர் எடிஷன் அங்க பாருங்க. கலெக்டர் எடிஷன்னா எதுவும் வருதா? எதுவும் டாலு அது இதுன்னு எதுவும் வருதா? என்கிட்ட வந்து அசாசின்ஸ் கிரீடு அவன் வச்சிருக்க கையில மாற்ற ஹிடன் பிளேடு ஒரு இது இருக்கு. லெதர்ல அதுக்கப்புறம் பிளேடு வந்து பிளாஸ்டிக்ல இருக்கான உடஞ்சி போச்சு. பிகாஸ் ஐ லவ் தி கேம் சோ மச். பாருங்களேன், ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிரான்ச்சைசஸ். அதே டயலாக் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அதாவது நம்ம வந்து போன எபிசோட்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு விஷன் வந்துச்சு. ஓகே, அதில் வந்து இங்கே தண்ணிக்குள்ள ஏதோ ஒரு லேடி வந்து யாரோ தள்ளி விட்ட மாதிரி ஒரு விஷன் வந்துச்சு.
இவருக்கு 3 ஸ்டோன்லேயும் சைன் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றா எக்ஸாமின் பண்ணுவோம். I've never seen a rose like this before. I have. The gardener, Rory. He brought some down from the glass house. என்ஜாய் த கேம் ப்ரோ. ஸோ எனக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி கேம் பிளே ட்ரெய்லர் காட்டியிருக்கான். கேம் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி கேம் பிளே ட்ரெய்லர் இப்போ தான் வந்திருக்கு. ஸோ இது எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. வேறு இருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா மட்டும் ஏ டைலாக் வித் ஸ்கல்ப்சர் மேப் அண்ட் வாசிங் பிளேட் பாருங்களேன். Can wait for now. பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்ஷியா ஸ்வார்டு வருது உள்ள இருக்குன்னாங்க. சூப்பர் ப்ரோ, நைஸ். கலெக்டர் எடிஷன், ஹார்ட்வேர் கலெக்டர் எடிஷன் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அதுதான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாச்சும் சுற்றி பார்க்கணுமா. என்னங்க லோடிங் ஆச்சு. வெல்கம் ஹிடன் ஒன், வி ஒர்க் இன் த டார்க் டு செல் த லைட். அதுவா அதான் கரெக்டான டைலாகா? என்னங்க வெளியே வந்துட்டான். க்ரீன் ஹவுஸுக்கு வந்துட்டோம். அவன் வேற வழி வழியாக வந்திருப்பான். இங்க அப்படியே பார்க்குறான். ஓகே, ரோசஸ் பற்றி கேட்பான். It's an unusual looking rose. I noticed one lying by the side of the loch. பார்த்தீங்களா, லேக்கை வந்து லாக்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில். A flower for the flower of Skahandu, Cecilia. My aunt. They're for her. I grew 'em for her. She loved the roses, did Cecilia. No, the red ones, though. Made her think of அவளுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஃபேடட் கலர்ல உள்ள ரோஸ் தான் பிடிச்சிருக்கு. ரெட் கலர் ரோஸ் பார்த்தா பயப்படுறான். To place them on her grave? ஓ why. She's no there, is she? பாருங்களேன், அவளுக்கு பேருக்கு தான் கிரேவ் இருக்கு, அந்த கிரேவ்ல வந்து அவ இல்ல. And I don't much stand. அதாவது கலர் இருக்கு, கலரில் அவ இல்லைன்றாங்க. Rory, what happened to her? What happened to Cecilia? I'm not in the mood to open old wounds, laddie. நோபடி மேன், நோபடி. ஓகே, ரூல்ஸை பற்றி கேட்போம். Some strange markings carved into the stones on the shore. யூபிசாஃப்ட்டுக்கு இப்பயாவது ஏசி கேம் எப்படி இருக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. இப்போ ஒன்று என்னன்னா ப்ரோ, இந்த கேம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும். அதை நல்லா பண்ணணும். நல்லா பண்ணியிருந்தா சக்ஸஸ் ஆகும். சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா தான் நமக்கு இந்த மாதிரி முன்னூறு அசாசின்ஸ் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபியூச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் கேம்ஸும் வரும்னு நினைக்கிறேன். இது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா, இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி கேம்ஸ் நமக்கு கிடைக்காது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது வந்து நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ரிவ்யூ அண்ட் கமர்ஷியல். May I have some of the roses, Rory? I'd like to place them on Cecilia's grave. What's she to you? You didn't ken her. No, I didn't. But she's family. And besides, Father always spoke fondly of her. He would even smile as he talked about playing in the garden. ஓகே, அங்கே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த கோஸ்ட் வந்து உங்கள் அப்பாவோட மெமரிஸ். Aye, well, that's good to ken. I should have some left in the glass house. I'll speak to you later, Rory. Aye, I'm sure you will. ஈகிள் விஷன் பேக், செயின் அசாசினேஷன், டபுள் அசாசினேஷன் இருக்கா? You see? The necklace. அதே இதெல்லாம் எவ்வளோ நல்லா பேசுவோம். Cousin Eddie might be a murderer. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அவ கிரேவ்ல வைக்கணும்னு சொல்றாங்க. மேலே போகிறோமா? ஸோ 2 இடமே பார்ப்போம். நான் இப்போ வாக்கு பார்க்கல. மேலே வந்து ஒரு கிரேவ் இருக்கு, ஆக்சுவல் அஃபிஷியல் கிரேவ். அங்கேயும் போய் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கீழே போய்ப்போம். சாட் பார்க்கல, கொஞ்சம் பிரிச்சுப்பாங்க. இங்கே வைக்க முடியாது. இதுதான் ஆப்ஷன் காட்டவே இல்லை. ஆமா, ஏதோ ஜெர்மனி ஒன்று, ஜப்பான் ஒன்று கரெக்டா. இன்னொன்னும் ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. அது மொபைலுக்கு ஒரு வேளை ஜெர்மனி ஜப்பான் அண்ட் அனதர் கண்ட்ரி கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. நோ டபுள் ஹிடன் பிளேட், ஒன்லி சிங்கிள். ஓகே, லொகேஷன் மேபி லிட்டில் சேம் ஆஸ் ஆரிஜின்ஸ். ஆரிஜின்ஸ்ன்றத விட பெஸ்ட் வந்து
மிடில் ஈஸ்ட்ன்றப்போ வந்து நம்ம எதை கம்பேர் பண்ணலாம்? அசாசின்ஸ் கிரீட் 1, அதுக்கப்புறம் ரெவலேஷன்ஸ் மிடில் ஈஸ்ட் இல்லை, பட் ஸ்டில் இஸ்தாம்புல் அந்த சைடு டிஃப்ரெண்ட். ஒரிஜின்ஸ், ஆமா டெசர்ட் இருக்கனால ஒரிஜின்ஸ் கரெக்ட். டெசர்ட் மாதிரி இருக்கனால ஒரிஜின்ஸ் கரெக்ட் தான். கரெக்டான கம்பேரிசன். என்னங்க ஆப்ஷனே பார்க்கல. ரோஸ் வாங்கிட்டோம். சாரிங்க, நம்ம ரோஸ் அங்கே எடுக்கணும். பாருங்களேன், நான் கவனிக்காம நான் என்ன நினைச்சேன்னா ரோஸ் வந்து அவன்கிட்ட பேசணும்னு இன்வென்ட்ரியில் ஆட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டேன். ஆட்லாம் ஆகல. சிண்டிகேட் லண்டன், கரெக்ட். சிண்டிகேட் வந்து லண்டனு. வேல்ஹாலா வந்து இங்கிலாந்து. மிராஜில் யூனிட்டி ஒரிஜின் வேல்ஹாலா 3ல இருக்கிற நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் எடுத்து இங்கே கொடுத்து அதான். அதாவது கம்ப்ளீட்லி வந்து நீங்க வேர்ல்டு கேமை ரீஸ்கின் பண்ணா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணுவோம். அதனால புது கேம்ஸ்ல லேட்டஸ்ட் கேம்ஸ்ல உள்ள நல்ல ஃபீச்சர் விட மாட்டேங்களா? Just hold on a moment. No, it's okay. அவ போக கூடாது, நம்ம மட்டும் தான் போகணும். Go ahead. I'll wait here for you, if I must. Aye, you must. SWAT combo fight வேற லெட்ஸ் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. ஓகே, அசாசின்ஸ் கிரீட் 2 அந்த 100% ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மறுபடியும் யூனிட்டி விளையாடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. சிண்டிகேட் ஒரு விளையாடணும்னு ஆசை இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வேல்ஹாலா டிஎல்சிஸ் விளையாடணும்னு ஒரு ஆசை. வேல்ஹாலா டிஎல்சி, ஆரிஜின் டிஎல்சி இதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு மற்ற கேம். These are dead as dodos. Hard to raise anything beautiful here ever since Cecilia's gone. பத்திக்கு பேசல. Are these? Aye, Cecilia's. They're beautiful. AC3 நல்லா இல்ல. எனக்கு AC3 வந்து என்னன்னா விளையாண்டு முடிச்சேன். அவசரமா ரஷ் பண்ணி விளையாண்டு முடிச்சிட்டேன். அந்த கேம் விளையாடணும் ஆக்சுவலி. நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். அதனால பொறுமையா நிதானமா அவரோட விளையாடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. ஆனா எனக்கு அசாசின்ஸ் கிரீட் கேம்ஸ்ல வந்து கடல்ல ஃபைட் பண்றதெல்லாம் பொதுவாக பிடிக்காது. ஆரிஜின்ஸும் சரி, ஒடிசியும் சரி, அசாசின்ஸ் கிரீட் 3யும் சரி. ஆனா பிளாக் ஃபிளாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். மற்ற கேம்ஸ்ல வந்து எதுவுமே எனக்கு கடல்ல ஃபைட் பண்றது பிடிக்கும். Can you tell me about Cecilia? What was she like? She was a lovely lassie. அசாசின்ஸ் 3 வந்து மறுபடியும் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா ரீமாஸ்டர் எனக்கு கிடைச்சிச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். பொறுமையா நிதானமா விளையாண்டு பார்க்கணும். பட் ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா அதுலயும் அந்த ஷிப் காம்பட் இருக்கு. Black flag is little different from others because of islands and ship. உண்மைதான். She did. Killed herself. Her body was never found. ஒரு கோஸ்ட்லாம் வரும்னு சொல்றாங்க. Her is my memories. And they are not what they were. And this. ஏதோ மறுபடியும் எக்ஸாமின் பண்ண சொன்னாங்க. இந்த ரீச் எக்ஸாமின் பண்ணணுமே. That is exquisite. Cecilia made this. She made it. யூனிட்டி வேண்டாம். For me. யூனிட்டி வேண்டாம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, யூனிட்டி வந்து நான் வேண்டாம் நீங்க சொல்றீங்க புரியுது. பட் நான் வந்து அந்த கேம் மறுபடியும் விளையாடணும்னு கண்டிப்பா ஒரு ஆசை. ஒரு வேளை விளையாண்டா மன்னிச்சுக்கோங்க, சரியா? ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆசை அது. அந்த கேம் வந்து ஃபுல் கேம் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணவே இல்லை. நான் ஃபேவரட் கேம் சொல்றேன், ஆனால் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. எப்போ பண்ணுவேன்லாம் தெரியல. பண்றப்ப தயவு செய்து பொறுத்துக்கோ. சரி, ஓகே. கட்சினை கவனிக்கிறேன். இப்போ மறந்து போகுது கட்சினை கவனிக்கிறது. ஸ்டோரி வராது. இந்த கோஸ்ட்லாம் வரும்னு சொன்னாங்க. கரெக்டான ஆர்டர்ல டச் பண்ணணும் சொல்லுங்க. ஓகே. You are unworthy of the name Gordon. Get away from her, you coward! என்னங்க பண்றான்? கையை அறுக்குறானா? Get lost! You monster! Who is that old woman? It takes courage to confront Edward like that.
அடிக்கிறான். அங்க அங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் எக்ஸாமின் பண்ணணும் அங்க என்ன நடக்குதுன்னு. He scratched the word Baron into her arm. ஓ அவ கையில வந்து கீச்சு விடுறா. சுச்சுச்சோ டாக்டர் கழுத்து நினைச்சுட்டா. கசின் காப்பாத்துட்டானா? ஓ இல்ல, கார்னர் காப்பாத்திருக்கான். ஒரு நிமிஷம். சாரி, என்னால சாட்ல ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல. கடன்னு வருது. ஓகே, இப்போ வாசிக்கிறேன். அன்சார்ட்டட் கேம்ஸ் ஆல்ரெடி பிளேட். அன்சார்ட்டட்லாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல சிங்கிள் பிளேயர் கேம்ஸ். ஓகே, உங்கள் ப்ரைஸ் பொறுத்து உங்களுக்கு அது ஒருத்தான்னு பார்த்து நீங்கள் வாங்க. நல்ல ஸ்டோரி உள்ள கேம்ஸு, நல்ல டீசெண்டான லென்த்து, அருமையான ஆக்ஷன். ஓகே, எல்லாமே உள்ள கேமு. எனக்கு 1 2 3 4 நாலுமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அன்சார்ட்டட் பாரிஸ் ஃப்ரான்சைஸ் தானே யூனிட்டி. அன்சார்ட்டட் தீவ்ஸ் எடிஷன். அதுல என்ன, அதுல 2 கேம் தானே இருக்கும். அதுல வந்து அன்சார்ட்டட் 4 அண்ட் லாஸ்ட் லெகசி மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரோக் வந்து அருமையான கொஸ்டின், தெரியல. அதுவும் அந்த ஐலாண்ட்ஸ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரியா தெரியல. சவுத் அமெரிக்காவில் சவுத்தா? 299 ஃபார் 2 கேம்ஸ். ரெண்டும் ஒர்த்து. உங்களுக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. 1 2 3 விளையாண்டுட்டீங்களா? அதுவும் விளையாண்டுருக்கு ஒரு இடம். சரியா, நல்ல ஒரு கேம்ஸ், ரொம்ப அருமையான கேம்ஸ். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க 4 விளையாண்டுட்டு 1 2 3 விளையாண்டீங்களே, அப்போ ஃபைன் ஒர்த்து தான். அன்சார்ட்டட் நைஸ் கனெக்டிங் ஸ்டெப் பிளேட். சூப்பர். அப்போ ஃபைன். டைரக்டா நீங்க லெகசிஸ் வாங்கலாம். தீஃப் கலெக்ஷனா லெகசி கலெக்ஷன் ஏதோ சொல்லுவாங்க, வாங்கலாம். லேவா பத்தி கேட்போம். What just happened? I could ask you the same thing. You started to talk. நீயா பேசிட்டு இருந்தா அடிக்கிற மாதிரி போன, And then you were throwing your ஏதோ சண்டை போடுற மாதிரி. You were fighting something. I couldn't see what. You started bawling and the lassie came in to see what was going on. என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க வந்தா காலத்தை நிறுத்திட்டேன். You just went for her. I saw an old lady. She wore a long flowing dress. ஓகே, அப்ப சண்டை போட்டது இவனோட ஆண்டி இல்லைங்க. Determined. Sounds like Rosemary. She was Lady Margaret's mother. Was Cecilia not able to have children? Did that anger grandfather Edward? பாட்டின்னு Maybe சொல்றாங்க. you can see well enough too, son. Maybe you can. It wasn't her. It was her husband. He was the bother. Couldn't... you can? I think so, yes. Aye, well, Edward blamed Cecilia for it. For picking the wrong man for her mate. ஓகே, தப்பான ஆளை செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அவனால வந்து குழந்தை பற்றி முடியும் பண்ணி இவ கையில கீச்சுறாங்க. Can get to you. ஓகே, ப்ளஸ் பேசலாம் மறுபடியும். ரோஸ் ஆனா பூத்துருச்சு பாருங்களேன், பூத்த மாதிரியே இருக்கு. இப்போ மெட்டல் கியர் சாலிட் கேம்ஸ் கோஆப். ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. மெட்டல் கியர் சாலிட் எனக்கு தெரிஞ்சு கோஆப் இல்லை. ஆனால் மெட்டல் கியர் சாலிட்ல கோஆப் வச்சு ஒரு கேம் வந்துச்சு MGS 5க்கு அப்புறம், பேர் மறந்துருச்சு. I need to know if there's proof to what I saw. ஓகே, ரிலீவ் பண்ண முடியாதா? எதுவும் எக்ஸாமின் பண்ணி ஆகணுமா? இப்போ வருதுல்ல மெட்டல் கியர் சாலிட் ரீமேக்லாம் வருது. Right there. Edward was furious. Seems like him and great-grandmother Rose didn't see eye to eye. The secretary. Here they நான் are. MGS 5 வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதை விளையாண்டு முடிக்கணுங்க. This seems awfully accurate for a forgotten memory. வேற எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்துருவேன் சுற்றி. ஹெவி ரெயின் ஒரு இடம் விளையாடணும். ஓகே, அதெல்லாம் நான் தனியா PS3 காலத்துல விளையாண்டு முடிச்சிருக்கேன். அந்த கேம்லாம் விளையாடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. இந்த மாதிரி என்னைக்காச்சும் ஜாலியா ரிலாக்ஸா உட்காந்து விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேம். Trust your instincts, laddie. ஹெவி ரெயின் ஃபேரன் ஹீட்னு ஒரு பழைய கேம், அது ரொம்ப நல்ல கேம்.
David, are you all right? Heavy choice based game. Yeah, இதே மாதிரியே. I'm fine, thank you. I think this place is starting to get... எனக்கு கடைசி மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் தான் கூட்டு போகுது இது. I feel like the madness that runs through this family, through these walls, is starting to seep into me too. I can help you, but you need to open up. You need to start talking to me. You would not believe me if I told you. Stubborn, just like your father. I think that Edward may be responsible for the death of my Aunt Cecilia. Not directly. She drowned herself in the loch. I think that Edward drove her to it. Old families usually have a skeleton or two in the cupboard. Yes, but my family... ஏதாவது பெரிய ரொம்ப நாளா இருக்கிற குடும்பங்கள், அதாவது ரொம்ப பெரிய லாங்கா இருக்கிற என்ன சொல்றது வம்ச வரலாறுகள்லாம் ஏதாச்சும் ரகசியங்கள் வச்சிருப்பாங்க. வேற குடும்பமா புதைச்சு வச்சிருக்காங்க நிறைய ரகசியங்கள்ன்றான். Whatever secret this family is hiding, it's costing lives. Cecilia, the maid, my father. வணக்கம். ஐயோ, உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன பேர் மறந்துருச்சு. முகமது பிரசாந்தா. எப்படி இருக்கீங்க பிரசாந்த் ப்ரோ? ஒர்க்ல இருக்கீங்களா? எப்படியும் கூப்பிடலாம்ங்களா? David, wait. You have to start confiding in me, David. What are you seeing? சாப்பிட்டாச்சா பிரசாந்த் ப்ரோ? சரி, இது கோஸ்டா மெமரிஸான்னு எனக்கு தெரியல. மெமரிஸ்னு சொல்லுவோம். I can see echoes, memories of those who lived here. I see my father as a young boy. முகமது பிரசாந்தா. Communicate with me. Perhaps you visited here as a child. Maybe you're remembering stories your father told you of this place when you were young. You see? I said you wouldn't believe me. I'm only remembering things. How would I have known where to find the pendant? How could I have known he tried to force himself on her? Unless you think I killed her. I don't think you killed anyone, David. And you're right. I can't explain it. So? So, we focus on the facts as we know them. Go on. You saw the maid's body. Her neck was broken. That was the work of a human, not a ghost, yes? Correct. I suppose so, yes. Lady Margaret knows more than she's saying, that's for sure. Godspeed getting anything out of that old hag. No, I know. But Eddie might be an easier option. Yes. Yes, we need to find him. And make sure Margaret isn't there to interrupt. I believe she's already gone to bed, but I'll check. You go find Eddie. எட்டியை தேடி கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஓடு. நானே அந்த பேரை நீங்க மறந்துட்டீங்க, நானும் மறந்துட்டேன். நான் வந்து உங்களை ஒருவரோட ஹை சொல்வது பக்கத்துல உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தேன். கிச்சன் வீட்டிலையா? இந்த ரூம் இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்ச கிச்சனு. இதுதான் கிச்சன் போன மாதிரி லாஸ்ட் டைம் ஞாபகம் எனக்கு. இதுதான் கிச்சனு. நாய்ஸ் கிஃப்ட் பார்க்கல. போகலாம் முடியல, அதான் ஒரு அடுத்த பிரச்சனை. ஸோ அவ எப்படியே கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அந்த பாரு ட்ரைவ் பாட்டுக்கு.
ட்ராவல் டு த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபாலோ த ஓகே முடிச்சிருக்கோம். அதாவது என்ன மாதிரி சொன்னான்னா வாக் த்ரூல போடுறேன்னா நீங்கள் போனோட இந்த வேலை பண்ணலைன்னா இப்போ இந்த வேலையை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது பண்ணியிருக்கேன் போல இருக்கு, அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் போல. கரெக்டா கேம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இல்லை நோ, அந்த சீரீஸ்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் மட்டும் பார்த்துருக்கேன். அருமையா இருக்கும். ஏன்னா அந்த சோஷியல் ரேட்டிங் வச்சு வரும்போது ஒரு எபிசோடு அதை மட்டும் பார்த்தேன். இதுக்கு மேலே பார்க்க முடியாது என்னால், சத்தியமா அந்த சீரீஸ் பார்க்க முடியாது. சும்மாவே மண்டைகள் அத்தனை ஓட்டிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் நிம்மதியாக சோஷியல் மீடியாலே இருக்க முடியாதுன்னு விட்டுட்டேன் அந்த சீரியலை. அதில் எதோ வேற வருவான், ஐடி க்ரௌட்ல வர லேடி வருவான். வெரி ஃபன்னி ட்ரிப்ஸ். ஆர்டிக் வந்து இருந்துச்சு, வேற லெவல் சீரியஸ். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு மேலே தாங்க முடியாது, பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓவரா போச்சு, பயமா இருந்துச்சு. விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் மற்றவங்க கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஹாரர் சீரீஸ்லாம் இல்லை. ஓகே, வேர்ல்டில் வந்து ஃபியூச்சரில் எப்படி எப்படி ஆகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கெஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆளுக்கு ரேட்டிங் கொடுக்குறோம், இப்போ லைக் கொடுக்குறோம், ஓகே டிஸ்லைக் கொடுக்குறோம்ல, அந்த லெவல் வந்து ஹோல் கம்யூனிட்டி அடாப்ட் பண்ணுச்சு இண்டிவிஜுவலுக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, இப்போ நான் வந்து ரோட்டில் போகிறப்ப ஒருத்தன் டிராஃபிக்கில் கொடுக்க போயிட்டேன்னா எனக்கு உடனே டிஸ்லைக் கொடுத்துரும். ஓகே, அந்த மாதிரி எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது கிடைக்காத எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எவ்வளோ தூரம் ஹை ரேட்டிங் இருக்குது லோ ரேட்டிங் இருக்குதுன்றதை பொறுத்து வந்து எனக்கு சொசைட்டி டிசைட் பண்ணும். கடைக்கு போய் ஒரு கடைக்கு போகிறேன் ஏதாச்சும் வாங்குறதுக்கு, ஓகே இல்லை சார் உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து பத்தலை, உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காது அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் அப்படி இருக்கும். ஓகே, அது பார்த்து இல்லைடா சார் நமக்கு வேணாம். ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருந்துச்சு. அது செகண்ட் எபிசோடா? ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல கிட்னாப் மாதிரி. ஓகே, அப்போ நான் ஏதோ ரேண்டம் எபிசோட் பார்த்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வரை பார்த்து மறந்துட்டேனா இருக்கும், செகண்ட் எபிசோடு பார்த்து வரையில பயந்துட்டு விட்டுட்டேனா இருக்கும். யாருக்கு தெரியும்? Well, hello, my dear Elsa. Oh, Sir Edward, you look very handsome today. Eddie? Why, thank you. You're as beautiful as ever, my little doll. Oh, mwah, mwah. தம்பி என்னடா பண்ற? Eddie, can you hear me? What can you tell me about great-grandmother Rose? What did Elsa have to do? Eddie! கிராஸ் தெளிவாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸ் வேற காட்டுது. Self-made dolls. அவனா பொம்மை செஞ்சிருக்கலாம். The stuff of nightmares. What do you see here, Eddie? You'll be quite safe, the little rabbit said to his brothers and sisters. The fox is fast asleep, so the rabbits tiptoed past, but the fox was sly. He wasn't asleep at all. He opened his yellow eyes. போடு மண்டையில போட போகுது அப்புறம். To mind your place. This will be the last time you defy me. தெரிச்சு வராங்க அத்தனை கொண்டு போல வீட்டில் இருக்காங்க எல்லாரும். The eyes of the fox, they shone with cruel light as he punched on the rabbits and ate them all one by one. It was only then he went to sleep, his tummy full, his heart content. என்னங்க உட்காந்துட்டான். ரேவன் லாக் ஹவ் இட் வாஸ் ப்ரோ. யா நைஸ் ப்ரோ, நைஸ் கேம். ஷார்ட். எனக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஸ்டோரி செட்டிங் எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சு. காம்பேட் வந்து சிம்பிளாக இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து காம்பேட் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அடுத்த லெவலில் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனால் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா நேற்று ஈஸ்டர்ன் எக்ஸர்சைஸ் பார்த்தோம், எல்லாமே இந்த மாதிரி காம்பேட் வந்து இன்னொரு லெவலில் இருந்துச்சு, ஆனால் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. அதாவது காம்பேட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறப்போ வந்து கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கு. ரெண்டு கேமும் ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருச்சு, ரேவன் லாக் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் எக்ஸர்சைஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப. டாக்டர் பேசுவோமா? பேசுகிற ஆப்ஷனே இல்லை. I wonder what's on the other side. Is there... no, can't see a switch or lever. I guess not all castles are like Edgar Allan Poe used to describe them. தூங்கு டார்லிங், ஸ்லீப் டார்லிங்.
A secret passage. What do you think you're doing? That won't be long. I hope. இந்த Look, சவத்து வழியாக தானே அந்த பாட்டு ஏதோ அந்த மாதிரி காட்டினாங்க கட் சீனில். லோடிங்க. தவக்கல மாதிரி தவளை விட்டாங்க. எலி. ஆமா மெழுகுதிரி எதுக்கு வெளியே வச்சுட்டு போனாங்க? அவ்வளோ வெளிச்சமா இருக்கும் நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸா? damn it! போடு. பிளாக் ஆயிடுச்சு, பின்னாடி அந்த வழியில போக முடியாது. That's it. Open wide. Good, good. என்ன நடக்குது? That's all right, dear. Did I tell you that John's son David has arrived? He's as bothersome as his father. Not worthy of this place. Poor Angus will never recover from the sight of John's charred remains. Selfish, selfish man. Please, don't. I do not enjoy this, as you well know. But you சரி, brought it on yourself. Your son was a good man. You should not have defied him. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே. இது மண்டையில் அடிச்சவனை பத்தி தான் பேசுறாங்க அவங்க. Rosemary. Oh my God. She's barely skin and bones. How is she still alive? I found the hidden switch. It was in the bookcase. Scared me half to death. Well, you will insist on wandering off without telling me where you're going, and I just managed to avoid Lady Margaret when... Jesus God! எனக்கு யாரோ கத்துற சத்தம் கேட்டுச்சு ஆக்சுவலா. சரி, எக்ஸாமின் பண்ணோம். ஓ, அவங்க இவளை பார்த்து தான் ஷாக் பண்ணாங்களா? இந்த பாட்டியா இருந்துச்சு, அதை பார்த்து ஷாக்கா இருக்கா. Just how long has she been chained to this bed? எத்தனை வருஷமா கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க. Rose? Rosemary? Can you hear me? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சிலுவை ஏதோ பண்ணோன்னா பாட்டி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I saw this. In a vision. Edward beat her with it. Used it to cripple the poor woman. Oh my God. And he hung it there to remind her every day. Take it down. அதுக்கப்புறம் தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் பாட்டிக்குன்னா. Do it. Thank you. தேங்க்யூ சொல்லுங்க பாட்டி. Thank you. அங்கிலே உடைக்கிறோம். Rosemary, I'm David. John's son. Your great-grandson. Here, try this. No, like this. Gently. Who did this to you? Edward, என்னோட தாத்தா. I disobeyed. Disobeyed? How did you disobey? Cecilia, I tried to stop what he was doing. What was he doing, Rosemary? பாட்டி சாவ போகுது. Not have disobeyed. Not disturb him in the old wing.
never talk back. Rose! Rose! What did he do to Cecilia? I don't think you'll get anything more out of her. Poor woman. Come on, Lady Rosemary. We'll get you out of here. We can get you somewhere safe. I'm safe here, in this room. Safe from the black mirror. ஓகே, இந்த பிளாக் மிரர்ன்ற வேர்டு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அது என்ன தெரிஞ்சு போர்ட்டல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பேசி முடிச்சு போற ஏன் பாட்டு வாசிக்கிறேன். Margaret has a lot to explain. I think we need to have words with her ladyship. அவங்களோட ரூம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மறந்து போச்சு. போன வாரம் கொஞ்சம் லே அவுட் கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்துச்சு. இல்ல யாருக்கு Margaret, we need to talk about... Lady Margaret, if you please. Never mind that. What the hell are you doing with Rosemary? You're one to talk. You're just like your father, leaving nothing but fear and misery in your wake. What in God's name are you talking about? You spoke to young Eddie, did you not? Now he's convinced everyone is trying to kill him. He has taken poor Andrew hostage. அவன் யாரு கடத்தி வச்சு கொல்ல போறேன்னு இருக்கான். He's taken him to the old wing, and he is armed. I'll go. I can talk to him. You will not. You two have caused quite enough trouble already. We? How dare you? When you continue to worship Edward, even though he drove poor Cecilia to drown herself. I will not allow you to... To what? To speak the truth? To say that Edward... He never touched her! You come here, and you... No, you. You are the one in the wrong here. You know more than you're saying, and we both know it. There's something in this place. காந்தி நிலையம் படம் மாதிரி இருக்கு கதை. Family for generations. Instead of blaming others, maybe you should look closer to home for the cause of your misfortune. You know nothing. What I did, what I do, everything is for this family. How can you possibly understand? Please, my lady, we can discuss this later. Miss Farber, you need to speak to Master Eddie. Take us to him. This way. Have a care in the old wing. It isn't used, and for good reason. A section of wall fell into the sea some years back, and the rest is falling to ruin. இது PS4 காலத்து கேமு. பட் யா குவாலிட்டி விஷயத்துல கொஞ்சம் மோசமா இருக்கு. ட்ரிபிள் ஏ கேம் இல்ல அதனால அது தெரியுது. பிளஸ் லோடிங் வந்து ரொம்ப லோடிங் ஸ்கிரீன்ஸ் வருது. லோடிங் டைம் ரொம்ப இருக்கு. No, please help. Eddie, look at me, Eddie, just at me. It's going to be all right. Stay back here. I'll try to பட் நல்ல ஒரு அட்டெம்ப்ட். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு கேம் டெவலப் பண்ணேன்னா இது இப்படி தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரஃபா இருக்கும். ஆனா எனக்கு எக்ஸாம்பிள் விட மாட்டேன்னாங்களா? அவதான் பேசுவாங்க. she's good. She's keeping him distracted. But I'm not sure she can talk. ஷார்ட்கட் வழியா போலாம். He seems too far gone for that. Deep and wide. I might make it, but Eddie would see me. I might panic him. Okay, இந்த வழியா போக முடியாது. Talk to me, Eddie. Tell me what's troubling you. Troubling me? He is! And David! They all are!
They all are what, Eddie? Accusing me! They think I killed her! Steady now. The maid, you mean? But I didn't! I didn't! எல்லாருமே நான் அவளை கொண்டா நினைக்கிறாங்க இல்லைன்றான். எவ்வளோ பேர் இறங்க வைக்கிறாங்க? ஓய் அப்பா, இந்த இடம்லாம் அந்த மாதிரி தான். QTEலையும் வந்து அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விலைகள் இருக்கு. இதே யூபிசாஃப்ட், EA, சோனி அவங்க மாதிரி பெரிய ஆளுங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா மன்னிக்க முடியாது. இட்ஸ் a ஸ்மால் ஸ்டுடியோ நினைக்கிறேன். Stay still. Let him go, Eddie. Everything is all right. Slowly, Mr. Holmes. என்னங்க கீழே விழுந்துட்டானா? ஐயோ இவ்வளவு பிடிச்சிட்டான். Bloody fool. Dr. Frankenstein's workplace. சுத்தி ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்போம். சரியா ஒரு கிராஸ் போ இருக்கு. Bits of bone. Should work if I'm careful. போன Seems intact. Now for some ammunition. போன இருக்குல்ல. பைபிளை கொல்ல போறான் என்ன? Let's hope this doesn't snap under the strain. What happened? ஸ்டோரி கேக்குறீங்களா எம்சி? இல்லனா என்ன எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்னு கேக்குறீங்களா? உழுவ போகுது, பைபிளை உழுந்து சாவ போகுது. யூபிசாஃப்ட் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, இந்த கேம்ல கட்சீன் குவாலிட்டி எல்லாம் வந்து ரொம்ப மட்டமா இருக்கு அப்படின்னு பிரசாந்த் ப்ரோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா? அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், இது ஒரு சின்ன கம்பெனி. ஓகே, அதனால ஃபைனு நம்ம கைது பறந்துட்டான். சின்ன கம்பெனி அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். இதே யூபிசாஃப்ட் EA பண்ணிருந்தா அக்செப்டபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே குவாலிட்டியில. எனக்கு கட்சீன் குவாலிட்டி கூட ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாத பிரச்சனை இல்லை. நோ லாஜிக் இல்லை. இந்த கேமரா ஆங்கிள், கேரக்டர் அனிமேஷன்லாம் இடையில வந்து ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் வந்து தெரியுது. Fine. Are you out of your mind? Oh, please, contain yourself, Andrew. I most certainly will not. And I'm not spending another moment in this madhouse. I will fetch the... போலீஸு கூப்பிட அப்படின்றான். என்னமா இப்படி பண்றீங்களா? That would be wise, sir. Are you threatening me? Perish the thought, sir. I'm merely pointing out the folly of driving these roads in the dark. And besides, we may need the car if Eddie's condition worsens. The insane brat can jump off the roof for all I care. I, for one, will rather risk my life out there than in here. And before you even think of telling anyone what happened here, just remember who you are dealing with. And yes, you may consider that a threat. Angus, kindly help me with young Eddie. Careful now, just take it slowly. I'm sorry I didn't believe you. Science took a beating tonight. After seeing what happened here, I think even Dr. Freud would agree with you. The mirror. I think it's some kind of... நம்ம எதுவும் மிரரே பார்க்கலையே. an ancient evil summoned by the druids. And they lost control over it. Direct attention of characters in a frame very quickly. I need to check up on Eddie and make sure he's all right. எனக்கு அதெல்லாம் அந்த விவரம்லாம் தெரியாது. அதனால என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேரக்டர் இங்க பார்த்து பேசுது, என்ன பேசுது அது மட்டும் தான் நான் பொதுவாக இது பண்ணுவேன். எவ்வளவு வேகமா திரும்புறாங்க, என்ன டைரக்ஷன்ல பாக்குறாங்க, அதெல்லாம் பொதுவாக வந்து எனக்கு வந்து பதியாது.
ஓகே. நிறைய பேர் படத்தில் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. இது சரியில்லை, இந்த கிராஃபி சரியில்லை, அந்த கிராஃபி சரியில்லைன்னு. எனக்கு அதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது. My father tried to destroy the mirror, to end the evil, but he Okay. failed. Now he's trapped in there. Are you talking about his soul? If that's what you want to call it. All I know is we have to find a way to free him. The last 2 chapters. Okay. Edward knew of the mirror. He may have even understood its power. So we know what it is, but not where. It's underground. Somewhere. Reaching it, well, that's the real conundrum. And how not to end up like your father. This is Edward's lair. And Margaret was none too eager. அதே மாதிரி வாய்ஸ் வச்சும் சொல்லுவாங்க. வாய்ஸ் ஆக்டிங் சரியில்லை, இது காமெடியா இருக்கு, கிரிஞ்சியா இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுவும் எனக்கு ஒரு சில இடத்துல தெரியும். ஓகே, ஒரு சில இடத்துல அதெல்லாம் புரியுது. டெல்டேல் மாதிரி பண்ணிருக்கலாம். எஸ்டர்டே எக்ஸார்சிஸ்ட்ல கூட கட்சீன் கொஞ்சம் சினிமாட்டிக்கா பண்ணிருக்கோம். ஆனா இது ரொம்ப பழைய கேம் ப்ரோ. டெல்டேல் எப்படின்னு டெல்டேல் கேம்ஸ் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, நம்ம கேமிங் வச்சு சேனல்ல. Another one. Like the symbols carved on the rocks. Rory. Yes. He might know. ஒரு சிலவங்க தான் நீங்களா கிளீனா கவனிக்கிறீங்க. நீங்க எம்சி ப்ரோலாம் வந்து நீட்டா கவனிக்கிறீங்களா? நமக்கு அதெல்லாம் இல்லை. என்ன டைலாக் பேசுறான் அதுவும் கவனிக்கிறதுல பாருங்க. என்ன டைலாக் பேசுறான், யார் பேசுறாங்க, அவங்க சீன்ல இருக்காங்களா. தமிழ் சீரியல் பாத்தீங்களா? லாக்டவுன் அப்ப சீரியல் எடுத்தாங்க. எல்லா கேரக்டரும் தனித்தனியா அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்து வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மூலமா எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்ட மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கவனிப்பேன். Army book. It belonged to Angus. There's a page marked. It details how to perform a cesarean section. அது யாருக்கோ சி செக்ஷனை பத்தி. Delivered Cecilia's baby. That way they could keep it out of the public eye. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. இங்க வந்து ஏதோ இன்அப்ராப்ரியேட்டா ஏதோ நடந்திருக்கு. லேடி பிரெக்னெண்டா இருக்கு. அதை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட கூட்டு போகாம வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. என்ன பண்ணணுமா? This place must be a dream for a psychiatrist. Or nightmare. Found anything yet? Only if அவன் அங்கேயே தான் நின்றுருக்கான். கண்டுபிடிக்க போறான். அங்கேயே நின்றுருக்கா பாருங்க. This is where Grandfather Edward did his work. எப்போ எக்ஸாமின் பண்ணேன்னு தெரியலையே. You were probably looking for this too, Father. Eddie already took everything he could find. This looks interesting. நம்மகிட்ட ஒரு கீ இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணணுமா? Something's missing. Eddie had too much respect for the old man. Left, circle right, then down. Looks like it is part of the key Father hid away for me. மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த பழைய கீயோட. அதை அந்த பழைய கீ தான் தேடுறேன். இருக்கு கீ எடுத்து Complete, it seems.
Or better. உட்காரம் பார்ப்போமா? Okay, open it. To my dear Father Edward, you stopped me from ending my torment many times before, but on this occasion, I'm determined you will not. I do this, not for myself, but for my child. A child that should never have been. A child born, not from love, but from cruelty. I'm taking my baby with me to save it from this rotten family. For it does not deserve to be cast into this world and into this damned place. Cecilia Gordon. What does it say? The ramblings of a lunatic. He talks of a place of great power in an abandoned village. Any mention of where it is? No such luck. Just that it's where, as he charmingly puts it, his whore of a mother pushed him out into the world. He was born in this village. At the place of power. Yes, but it puts us no nearer to finding it. It does. His mother will know the location. Of course. Rosemary. ஓகே, இப்போ அதை எக்ஸாமின் பண்ண எதுவும் இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்டிங் மட்டும் சொல்கிறான். மற்றபடி The bloodstains on it are old and dry. Ooh, raw alcohol. Angus and Eddie. The family that slays together, stays together. ஒன்றா சேர்ந்து கிரிமினல் வேலை பண்ணுறவங்க ஒன்றா தான் இருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும். Like his grandfather. Empty. Another of Eddie's horrors waiting to happen. Eddie didn't want to do his delicate work in the dark. No sign of the village. Ugh, the stench. It reeks of death down there. That foul smell might lead us straight to where we need to go. என்ன ஸ்மெல் வருதுன்றாங்க. The way to the mirror might be through that abyss. Perhaps. It's too dark to see what's down there. Found anything yet? Only a few reasons. I needed some more time. ஓகே, ஸோ என்னன்னா இப்போ வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறான். இது டேக்குன்னு வருது. என்ன டேக்கு? ஓகே, மேப் எடுத்தாச்சு. கேண்டில், ஆல்கஹால் எடுத்து இதுக்குள்ள ஊற்ற சொல்கிறான். ஆனால் எப்படிங்க? I should be able to cobble together a light. ஓ, வெளிச்சத்துக்காக. ஓகே. Cheers. மால்ட் காக்டெயில் பண்றோம். Delicate work in the dark. Stand back. So this is இத்தனை வேற போச்சு வச்சுட்டு அது மேல வீட்டுக்கு என்ன எப்படி நிம்மதியாக முடியும்? Who knows how far down these chasms go?
or how vast the caves below are. The castle may have been built on top of wherever the mirror is kept. It doesn't look like we'll get any closer to it from down there, though. I think we should get moving, unless you still want to look around some more. No, we'll keep moving. Found anything yet? Only a few. இது மாறவே இல்லை. Mr. McKinnon. Master David. Miss Farber. If you don't mind me saying, you look like you could use some sleep. After seeing what happened in the old wing, I doubt I will ever sleep well again. Yes, I know exactly what you mean. No, sir. I do not think you do. How is Eddie faring? The young master is in bed. We've ensured he's comfortable and cannot do any further harm. I'd like to speak to him, to help us understand why he did what he did. Lady, யாரை அவனால எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்? at the moment, I'm afraid he's in no fit state to talk. அவனுக்கே புரியாது ஏன் அப்படி பண்ணுவாங்க. I hope you managed to sleep soon. Thank you, sir. As do I. Oh, Rory the gardener mentioned he wanted to speak with you. He's in the library. Thank you for letting me know. அவருக்கு இங்கே என்ன எக்ஸாம் பண்ணி பார்ப்போமா? எல்லாரும் மேலேயும் சந்தேகப்பட்டு இருக்கும். அந்த சைனா சின்ன பையன்தான் பேயா தெரியல. ஆனா அவன் மட்டும் தான் வந்து அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் இருக்கான். மற்றதெல்லாம் காட்டுறப்பே கோஸ்ட் மாதிரி காட்டுது. அவன் மட்டும் ஹியூமன் ஃபார்ம்ல சுத்திட்டு இருக்கான். அப்பப்ப அவனை துரத்திட்டு தான் போறான். அப்பப்ப அவன் கரெக்டா அவனோட இது என்னன்னு நமக்கு இன்னும் தெரியல. மற்ற கோஸ்ட்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது, கோஸ்ட் மாதிரி மெமரிஸ் மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியுது. ஆனா அதுங்கெல்லாம் பார்க்க மெமரிஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. அவன் மட்டும் தான் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது. லைப்ரரி ப்ரோ, இது ரொம்ப பின்னாடி இருக்கீங்களா ஒருவேளை? ஏன்னா அந்த சின்ன பையன் காட்டி கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. Hello, Rory. What brings you to the library in the dead of night? I don't rightly know. I woke up. Something, feeling made me come here. I see. I ken I wasn't much of a help to you earlier. It is not easy for me to trust folks. From what I've seen of this family, I cannot entirely blame you. Edward's diary mentioned an old, deserted village somewhere nearby. I ken it. I haven't been up there in years, though. 'Tis a fearful place, so it is. What happened? Why was it abandoned? The folks there were all killed. All dead. Wiped out overnight. Nobody goes there anymore. But Edward did. Aye. இல்லை, இப்போ ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட பேசணும்னு சொன்னாங்களே, ரெண்டும் ஒரே ஆளா? இல்லை 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 இல்லை, அவன் கோஸ்ட் இல்லை. அவன் வந்து இவனோட கசின். அதாவது இந்த இடத்த வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவனோட அப்பா தான் கடைசி வந்து உரிமையான சொந்தக்காரர் இந்த பில்டிங்க்கு. அவர் செத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் யார்கிட்ட போகணும் அப்படின்ற வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு. இவன் வந்து டைரக்ட் வாரிசு. ஓகே, இவன் வரலன்னா அந்த கசின், அந்த பையன் எட்டின்னு ஒரு பையன் அவன்கிட்ட போயிருக்கும். இது முன்னாடி துப்பாக்கி வச்சு மிரட்டிட்டு இருந்தான்ல, அதுதான் எட்டி. அவன் வந்து கோஸ்ட்லாம் இல்லை, நம்மள மாதிரி ஹியூமன் தான். How did the village die? It was the Druids. The Druids using the Black Mirror.
Aye, it was. They got what they wanted, drove back the Romans. Aye, that they did. But it cost them dear. Can you take us to the village? No, son, I canna. My eyesight's not what it was, you ken. And them woods are not safe with no map to guide ye. ரெண்டு மேப் இருக்குல்ல. I can get you across the loch when you ken the path, though. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஆர்டிக் போக சொல்லியிருக்காங்க. கேமராங்களோட இந்த மாற்றுறீங்க. டாக்டர் வாங்க. அங்கிட்ட எங்கே போறீங்க? இங்கே வாங்க, வெளிச்சத்தை அடிங்க. புரியுங்க, ஆர்டிக் இருந்துச்சு, ஒரு ஸ்டேட் சொல்லியா போனோம். ஓகே, ஆர்டிக் வந்தாச்சு. பாட்டிமா தரையில் கிடக்கு. ஏதோ வட்டம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கு. Rose? Rosemary, it's me, it's David. I need you to help us. The village where Edward was born. Can you point to it on this map? Can you do that? Oh, nothing. It's like she's shut down. Just a sec. Already hypnosis system. Try now. There! That's where the village is. This ought to be enough for Rory to help us find the village. We'll need a boat to get across the loch. There's one at the lakeside. Even if we knew how to cross the woods safely, it would cost us a lot of time. We should go by boat. That'll at least be somewhat faster. Poor woman. How could Edward do this to his own mother? He was a monster. ஓ, அந்த கிராஸ் வந்து எரிச்சு வச்சிருக்கோம். இப்படி வந்தோம், மேல எப்படி கீழே போக போறோம்? என்னடா பண்ற? பரவாயில்ல, இந்த பில்டிங் வந்து ஓரளவு மனப்பாடமா இருக்கு. சிம்பிளா இருக்கு. ரெசிடென்ட் ஈவிலெல்லாம் கடைசி வரைக்கும் அந்த பில்டிங் வந்து நல்லா ப்ராப்பராக மனப்பாடம் பண்ணவே முடியும். Resident Evil 7. எவ்வளோ நேரம் வேணும்? லோட் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்களா? இந்த போட்டோ தான் எடுத்துட்டு போனான்னு சொன்னா நல்ல கண்டிஷன் இருக்க மாதிரியே இல்லையே. ஒரு 400 போகுது, அது போட்டு பேர் போது தள்ளணும். This isn't going to move. I'm not surprised.
By the looks of it, it hasn't moved in years. It's going to take more than me and you to get this into the water. மேலே ஒரு கார் இருந்துச்சு, அது எடுத்துட்டு போக முடியுதான்னு பார்ப்போம். காரில் 24 மணி நேரம் லைட் இருந்துட்டு இருக்கோம். Andrew really has left on foot. I hope he finds somewhere warm. நடந்தே போயிட்டான். கார் எடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னேன், கார் எடுக்காம நடந்தே போட்ட போகல. And it won't make our lives easier if he does drag the authorities up here. You're starting to sound like a true Gordon. Andrew really has left. He was... You're starting. The keys are here. Margaret won't be happy if we use the car to push in the boat. All the more reason to do it. Do you know how to drive? You don't. There's easier ways to get around in India. இந்தியால இருந்து வந்திருக்கான், கார்லாம் ஓட்ட தெரியாது எனக்கு. அதெல்லாம் இந்தியாலாம் காரே தேவையில்லை. என்ன இடத்துல சொல்லணும் தெரியல. குதிரையில போனாலும் ஓகே, ரோடி ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்காப்ல. பயங்கர க்ளௌடி. அடப்பாவிகளா, எங்க இருந்து வரும் தெரியல. அதனால நம்ம சேவ் வேற பண்ணவே இல்லை. நான் கேம் கரப்டா இருந்துன்னா தூக்கி கொண்டு போயிடும் உங்களோட. Even if we knew. We should go. பரவாயில்ல. கேம் கிராஷ் ஆயிடுச்சு பிரசாந்த் ப்ரோ. கரெக்டாக இடத்துல போட் இது பண்ணணும், சேவ் பண்ணுவேன். பண்ண விடுதான் பார்க்குறேன். அதான் நானும் யோசிச்சேன், இந்த கேம் அதெல்லாம் அளவாக பண்ணாது, டெக்னிக்காக இருப்பாங்க, இதோட பயங்கரமாக யோசிப்பாங்க. பார்ப்பேன். காரை நேரம் எடுக்க விடுதான் பார்ப்போம். எத்தனை லோடிங் ஸ்கிரீன். வணக்கம் மாத்தி ப்ரோ, கொனிச்சிவா, அரிகாட்டோ. சாட்டர்டே எப்படி போயிட்டு இருக்கு மாத்தி ப்ரோ? ஃபர்ஸ்ட் சேவ் கேம். Andrew really has left. He was a...
You'll start. எக்ஸாமின் ஆப்ஷன் மட்டும் தான் கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா, யூஸ் கொடுக்க மாட்டேன். கரெக்டாக இருக்காங்க, கரெக்டாக இருக்காங்க. பிரசாந்த் ப்ரோ வந்து இன்னைக்கு இப்படி யோசிப்பீங்கன்னு அன்னைக்கு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. வேற மறுபடியும் கிராஷ் ஆச்சுன்னா கடுப்பாயிடுவேன். I'm not surprised. It's going to... ஐயோ மறுபடியும் புஷ் என்ன பண்ணி தொலை சார். இப்போ ஸ்டிக்கருக்கு ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் அது சொல்லவாது செய்யும் நீங்க லெவல்ல இல்ல அப்படின்னு. I'm not surprised. It's going to take... ஒரு மறுபடியும் சேவ் பண்ணுவோம். எதுவுமே ரெஸ்பான்ஸே வர மாட்டேங்குது. இங்க வரைக்கும் வருது ஆக்சுவலி. ஏதாவது கிஃப்ட்னு ஏதாச்சும் கொடுத்து பாருங்க. ஓகே அப்படி கொடுத்தா மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணுது. என்ன பண்ண சொன்னேன், அவன் என்ன பண்றான்? ஏய் The keys are here. Margaret won't be happy if we use the car to push in the... All the more reason to do it. Do you know how to drive? You don't. Well, there's easier What ways is it? around in India. தொப்பி தொங்கிருச்சா? மறுபடியும் கிராஸ் ஆச்சு. டாமி தூங்கிருச்சு. டாமி நம்ம டாகா? அங்க யாரும் கடத்தினாங்க? அந்த ஒரு பாட்டியம்மாவை காப்பாத்தினோம் அவங்களே, இல்லைன்னா அவனோட ஆண்டியவா? அது காமெடியா? டாமி தூங்கிருச்சு. இது வின்னர் காமெடியா? சரி ஏதோ ஒன்று வின்னர் தான் ஞாபகம் வருது. பிஸ்கட் போடுவாங்க. You mean you can't hear? ஓ ஐயோ புரியல. சரி சரி புரியுது. கவர் டாப்ஸ் வந்து தூங்கிருச்சுன்னு சொல்றீங்க. டாமி தூங்கிருச்சு. Hear what? The voices. Screams. நீங்க 2 வாரத்தை போட்டுட்டு அது என்னவா நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. I'm not sure. ஸ்டார்டிங்ல இங்கெல்லாம் ஓடணுங்க ஞாபகம் இருக்கா? எப்படிலாம் கடைசி சாப்டர்கிட்ட வந்துட்டோம். We need to keep moving. Edward must have had some sort of hideout up here. I guess it's near the place of power he wrote about in his diary. How will we know if we found it? We should show this to Rory. You can almost feel the deadness of this place seep into you. That you can, laddie, that you can. I haven't been here in many a year. I dinna ken the place so well. Wouldn't have a clue where it would hit out. Is everything all right, Rory? வாய்ஸ் அவனுக்கு மட்டும் தான் கேக்குதா நமக்கு கேக்குதா? Trying to keep them out, but they're loud and strong. Do you know what this is? I ken it. It's a symbol the old druids would have used in their rituals. We'll keep looking. I'm not going anywhere, laddie. No sign of human.
The architecture of this place, the tunnels, huts. If only we had more பெரிய time. எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி பேசுறாங்க இவங்க. Duck. What does this mean? நீங்க ஒன்றும் பண்ணல. வாட் குட் திஸ் மீன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டான். மேலே போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏங்க 3-4 பாதை இருக்கு. இங்கதான் வந்து பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்துனா இங்கே கொண்டு இருக்கு. நான் எக்ஸாமின் பண்ற ஆப்ஷனும் இல்லை. ஏன் அங்க எதுவுமே மாட்டல, அதான் மாட்டிருக்காது அதுவும். தெரியல அப்படியா? தெரியல. எனக்கு நாய்க்கு பிஸ்கெட் போடுவாங்க. நாய்க்கு பிஸ்கெட் போடுவான் வின்னர் போட்டதுல, அது மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. சரக்கு கொடுக்கறதுலாம் ஞாபகம் இல்லை. இன்னும் 2 hours எப்படியாச்சும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் சைன் ஆகுப்பா. கேம் 2 hours தாங்குமான்னு தெரியல. கடைசி சாப்டர் வந்துட்டோம். எனக்கு தெரியல தலைநகரை பத்தி நீ சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். பட் தெரியவில்லை. இந்த வழியா போயிட்டு அந்த வழியா வந்துட்டோம். வந்த பாதையா இல்ல, இந்த வழியா போயிட்டு அங்க வந்தோம். டன்னலா போறோம். போதுங்க, இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டேன். ஆக்சுவலா அழகா டைரக்ஷன் போட்டிருக்கான் வாக் த்ரூல. நான் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம இஷ்டத்துக்கு ஓடிட்டு இருக்கேன். முதல் இடத்துக்கு வந்துட்டோமா? இருக்கோமே தெரியலையே. இங்க வந்து லெஃப்ட் போனோம். கேமரா வேற மாற்ற முடியாது. இது வந்து மேலே போறதுக்கான வழி. போன தடவை இதுக்குள்ள போனோமா? சரி, இந்த தடவை இதுக்குள்ள போதும். இல்ல சிட்டி ரைட் மோஸ்ட் பாத் எடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். அவ்வளோதான், ரைட் மோஸ்ட் பார்த்து நான் தேடிட்டு இருக்கேன். We need to break this open somehow. என்னடா பண்ற? What? Can you hear me? Rory? டாக்டருக்கு மட்டும் கேட்கலையா? Yes, no, no, you can't say that. I tried to protect you. I didn't mean to harm her. I didn't. It was just a burn, just a wee burn. Rory?
Let him go. We need to keep moving. This handwriting, I recognize it. It's Andrew's. Andrew? லாயரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் தான் இங்க இருக்கு. This is his workplace. Andrew keeps referring back to a spot nearby. It must be Edward's place of power. The fool. He's trying to release Edward, free his spirit from the mirror. Do you think there's also a way to free your father? Perhaps. The difference being that whatever is left of Edward, what I've seen, I'm not sure he's of this world anymore. Edward's birth was during some kind of ritual. They thought he would have a unique connection to the Black Mirror. And Andrew thinks he might have inherited this trait from his father. Exactly. Which shows he knows nothing about what the mirror is capable of, or is beyond caring. There must be an entrance beneath the house that leads to the Black Mirror. This is what Andrew's looking for. அவன் வந்து லாயர் ஏதோ பிரார்த்தனை பண்றான். அந்த மிரரை போர்ட்ல அவன் தேடிட்டு இருக்கான். Listen to this. Edward may have had his faults, but he was not weak like... ஹீரோ பேரு ரோரி வந்து அவரு அந்த இப்போ ஓட்டாப்ல பெரியவர் கார்டனர். என் பேர் மறந்துருச்சே, டேனியல் சம்திங். This baby didn't die with டேவிடோ. It's Andrew. Oh, he played me from the beginning. Oh, the soil here has been disturbed. The missing pages from the Chronicles. They might detail the rituals Andrew is trying to complete. They're badly burnt, but maybe we can... அடாப்பாவிலா. எம்கே வணக்கம். எம்கே எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாத்தையும் நேராக வச்சுட்டோம். ஆனால் எது முன்னாடி எது பின்னாடி எதுவுமே எனக்கு புரியல. டிங் 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 டிங். கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. Yesterday hail rain. Angappa. Nice.
ஓடுற வெயில் அப்படி போட்டா பெய்யும்ண்ணா. என்னங்க பீசஸ் நம்மகிட்ட ஃபுல்லா இல்லையா? பத்தலையா? இவன் வந்து நிறைய பீசஸ் வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கு. It's too much. நிறைய பீசஸ் மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. Okay. ரெண்டு ஐஸ் எடுத்து முழுங்கிட்டீங்களா? அது ஒரு சில கையில எடுத்தாலும் ஒரு நேரம் கரைஞ்சு போயிரு. கடன்னு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பெங்களூர்ல ஆலங்கட்டி மழை விழுந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. எங்க யாராவது வெளியே போயிருந்தா அவன் தெரியும் விழுந்துச்சா விழுகலையான்னு. நாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போறதே இல்லையே. வெள்ளிக்கிழமை வந்து கதவை சாத்துறோம்னா அதுக்கு சாப்பாடு ஆர்டர் போட்டுறதுக்கு மட்டும்தான், ஆர்டர் கலெக்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் வெளியே போறது. மற்றபடி வெளியே போறதே இல்லை. செஞ்சிருக்கலாம், யாருக்கு தெரியும். கொஞ்ச நேரத்துல கரைஞ்சு போச்சு. அதான் சட்டுன்னு கரைஞ்சிடும். ஒரே ஒரு இடம் நான் மதுரையில் இருக்கப்ப நான் பார்த்துருக்கேன். முறை வாழ்க்கையிலே ஒரு இடம் பார்த்துருக்கேன் நான். இருடா யோசிக்கிறேன்டா. எதை சொல்ற? இத ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கரெக்டா தான் இருக்கு. ஒண்ணுமே புரியலையானா? That's as good as it gets. Let's see what we can see. Not much. Bed of the trees. எங்க ஊர்ல இதோட செகண்ட் டைம். நாங்க ஊர்ல வந்த பிறகு அப்பப்போ சொல்லுவாங்க பென்ஷன் எத்தனாவது பென்ஷன்லாம் தெரியாது. What is this? What's happening, David? A dream within a dream.
Stay ஓகே close. இவருக்கும் மிஷன் வருது இப்போ. Done this together. ஓ நீங்க ஆர்சிபி ஃபேனா? பாரு ஆர்சிபி ஃபேனா? நேத்து ஒரு மேட்ச் இருந்துச்சு. நேத்து யாரு என்னாச்சு? யாரு டிசைடர்ல இது பண்ணா? மும்பை தோத்துருச்சா? அந்த கையை எக்ஸாமின் பண்ணணும் விட மாட்டேங்குது. Another page from the Chronicles. A ritual of protection. Andrew seems to have tried CSK பண்ணாங்க. from enacting some kind of guardian ritual. Did your father complete it? I don't know yet. உள்ள வரதுக்கு பதிலாக அதுக்குள்ள போகலாம். போயாச்சு ஏற்கனவே. கரெக்டாக டைரக்ஷனில் போகலாம். Not him, not the boy. இங்கே ஒழிச்சு வைக்கிறாங்க. It was yours. Yes, when I was a boy. I can't believe he kept this. இதெல்லாம் இவனை காப்பாத்துறதுக்காகவே பண்ண மாதிரி காட்டுறாங்க. Lead the way. Le cloich gion mi mehucha. Gaboje am prish gabe mi rish. ரொம்ப பக்கத்துல வந்து நிக்க கூடாது, அது வேற ஒரு பிரச்சனை. Stop that! ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம்ல. லாயரு இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச டெட் பீப்புள்னா இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச மெமரிஸ் எல்லாமே மெமரிஸ். டெட் பீப்புளோட மெமரிஸா இருக்கலாம், பட் மெமரி கோஸ்ட் செல். What the hell just happened? I heard voices, but clearly you see much more than I do. My father came here to free himself, our family, of the curse. But he found out that Andrew was up to something even worse. இப்ப காட்டுனது வந்து கன்ஃபார்மா டெட். அதாவது அவங்க இவனோட அப்பா ஒரு சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு, அவரை காட்டுனாங்க. ஓகே, ஆனா பின்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்தான் பாத்தீங்களா ஓடி, அவன் வந்து ஆக்சுவலா லாயர். அவன் This world. The fool. He just needed to look around here to see the mirror can't be controlled, can't be trusted. So did your father complete this guardian ritual? ரொம்ப கியூரியஸ் ஆகுறா. I don't know for sure, but I think it must have. Otherwise, how could he still be helping us?
I feel like he's trying to reach out to me, but I can't quite touch him. Is there any way of freeing him from wherever he is now? I can only hope there is. We need to get Rory and get back to the castle before Andrew finds the entrance. ஓகே அவன் ஏற்கனவே காசில் போய் என்ட்ரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அந்த பிளாக் மிரர் தான் ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறான். ஐயோ பெருசு குத்துவாங்க. You are too weak, Swear Gordon, just like your father. அழுத்திலே போட்டாப்ல. Once a murderer, always a murderer. Pathetic old man. You could never do what needs to be done. Rory! Rory! You okay? You hurt? Let me have a look. Refresh yourself, lassie. I'm fine. I'm fine now. But a scratch. What did Angus mean about you being a murderer? He wasn't just talking about himself, was he? Just the ramblings of a dying man. No more excuses. If you want our trust, then be honest with us. Aye, you're right. It was a long time ago. I wasn't the man I am now. I had a temper on me. A drink. One night I got mad and, oh God forgive me, I killed my wife and bairn. And the Gordons. They covered it up. That they did. That's why you've worked here all these years. பாருங்களேன் அடிமையாக வச்சிருக்காங்க கடன் வாங்கிட்டான்னு சொல்லி. I'm a selfish old man. Hiding out here, feared the Gardens would turn me in. And Edward? Did you know? That பிளட் வந்து கரெக்டாக நிற்க முடியாது பாருங்க ஸ்கின் I மேலே. knew what he did, but I was too big a coward to do anything. The voices you were hearing earlier, was it your wife? Her and Cecilia, aye. Andrew. I think he's Edward's son. What? No, it can't be. He's what, Rory? Cecilia's bairn. I made him give him away. I can't we should have put him down instead. You gave Cecilia's baby away? What about her husband? Oh, Edward had taken care of him a long time ago. We need to get back. Give us a hand up, would you? Help me back to my glasshouse. I need to show you something. Can we give you a hand? From what you told me, your father cast a guardian spell, and he cast it for you, son. Why? ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ முதலம் பண்ணியிருக்கான். Contact you from the other side. You're special, lad. இவனே ட்ரூயிங் தானே. Power of a high druid. Someone with a powerful connection with the spirits. What's he doing? It's the same symbol I saw my father make before he killed himself. Shh. Give me your hand. 3 blood ஏதோ ஒன்று சொல்லுன்னு போட்டிருந்தாங்களா? Don't be a wee un. Now, drip your blood onto the symbol. இது அவங்க அப்பா வந்து சின்ன வயசுல இருந்த இது நினைக்கிறேன். அதான் பாருங்களேன். ஐடா
buddy. The link with your father will be stronger now. Thank you. Don't thank me. You'll need all the help you can get for when you reach the mirror. You're not to go down there until your bond is completed. There's still unfinished business between you and your father. I just dinna ken what it is. I've been thinking about the mirror. About what it does, Rory. I think that it was responsible for what you did to your family, I mean. அந்த மிரர் தான் மென்டல் ஆக்குது ஆட்களை உலகாரன் ஆகுது. But that doesn't change the fact that I did it. It doesn't ease the pain. It doesn't stop their guilt. There's still things you don't know about, lad. About your father and his past. But you need to find out for yourself. Do not face the mirror with doubt in your heart, or you'll leave nothing of you. That's all for me, no. Nonsense. We will get you help. I can... All I see. I'll be with my wife and parents soon. She always told me for a gardener I was never very good at growing a beard. She was always right, my girl. இந்த சங்கமத்தில் மடிவன் சாகு மியூசிக்லாம் வருது. Blood. We need to be careful. வீட்டுக்குள்ள தரையில் ரத்தக்கரையாக இருக்குது. அதுக்கு ஒரு லோடிங் ஸ்க்ரீனு, அதுக்கப்புறம் ஒரு லோடிங் ஸ்க்ரீனு. ஏன்டா என் உயிரோடுக்கு எப்படி எல்லாம் கொண்டுட்டாங்களா? தூங்கிட்டு இருக்கேன். See you on the other side அப்படின்னு போட்டிருக்கு. It's not her blood. Here, let me help you. I will be fine, thank you. Andrew, where is he? He has taken Eddie. I tried to stop him, but he struck me. ஆண்ட்ரூ வந்து அந்த பட்லருங்க. There was a madness in his eyes. அவனே அந்த இது பண்ணிருக்கு, கண்ணாடி வேப் பண்ணிருக்கு. What is happening? First Eddie, and now Andrew. It's this house. The curse in our veins. It comes from whatever evil lurks below this damn place. The Black Mirror. Poppycock. Our blood is not cursed. We may have had our fair share of tragedies. So does any great family. But evil can live in the hearts of men without the help of any curse. On that at least we can agree. And in one heart in particular. That of my grandfather. Your dear, precious Edward. I will not hear another word from you about my husband. We don't have time for this. Look in the desk in the old wing if you will not believe us. She might know more. We need to talk to her again, without attacking her. Oh, of course. You're right. There's something back there. Okay, இந்த டோர் இருக்கு. இது வரைக்கும் இந்த டோர் தெரியவே இல்லை. Well, that's what we need to find out. Andrew clearly wants us to follow him. Mainly you, I reckon. This isn't him. No, my Edward couldn't have written this.
This is one of the symbols in the fireplace. But where to find the other? Okay, E. Sigma. It's marked somewhere around Australia or Tasmania. What does the mark mean, do you think? I'm not sure. But I think I've seen a similar globe in the master study. It's marked somewhere around Australia or Tasmania. What does the mark mean, do you think? I'm not sure. But I think I've seen a similar globe in the master study. How do you feel about your darling husband now? David, that's not helping. My Edward wouldn't. He couldn't have written this. It must have been Andrew. Or young Eddie. Yes, that's who it was. Not Edward. Not my Edward. Do you know how Andrew got through the passage in the fireplace? No, I don't know. I thought I heard him sneaking about the Great Hall before he came into Eddie's room, but I cannot be sure. I know this is difficult to hear, but there is a madness coursing through the Gordon bloodline, and you know it. You've seen it tear our family apart. And is the outcome of this madness the result of what your husband did to Cecilia? No. He would have never touched her. Never. Would you like to sit down, Lady Margaret? No. I'm all right. It's just... he was always good to me. He did love me. In his way. Listen to me, Lady Margaret. This is important. Rory said there is something unresolved between my father and I. Do you know what he meant? I didn't know your father as well as I would have liked. I'm sorry, This is not the time for secrets, Lady Margaret. Just look at what this has brought us. I'm sorry. All that is happening... it makes no sense. All I can tell you is that your father was obsessed with the model of the castle in the master study. I have avoided that room for years. We need to get moving. Andrew could be doing anything to Eddie right now. Young Eddie doesn't deserve this. You need to save him. We'll try. You have our word. Is there anything you know about your husband? Something that could help us save Eddie's life? I don't know what it is, but I do know that Edward considered it valuable. This is you. Rose, how did you... 35 வருஷம் கட்டி போட்டு வச்சிருந்துச்சு இந்த பாட்டி. I did what had to be done for our family. யாரை தள்ளி விட போறான்னு தெரியல. 2 வருஷம் விழுந்துட்டேன். ஓடு. Okay. Isip ko sa nanya. ஆமா மேல வந்து ஒரு சில ரூம் வந்து இன்ஆக்சசிபிளா இருந்துச்சு. அதுக்குரிய கீஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா?
room. ஓகே அந்த ரூம் தான். ஓகே, ஒரு பெரிய குளோபு கீழே பார்த்தோம், அதை இன்டராக்ட் பண்ண தேவையில்லை. முக்கியம் நம்ம ஆக்சுவலி இருக்கு இந்த குளோபு. Here's another one. Like the one in the old wing. But the marking runs through Spain. என்ன மார்க்கிங் நம்ம கண்ணுக்கு அப்படி எதுவும் தெரியலையே. இங்கேதான் ஒரு மார்க்கிங் இருக்கு. ஆனால் இதுல இருந்து அப்படியே நேரா போச்சுன்னா ஸ்பெயின். என்ன போச்சுன்னா ஸ்பெயின். Like the one in the old wing. But the marking runs through Spain. One minute, friends. Just a minute. Okay. அடுத்த கிராஸில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி காட்டுச்சு. அப்படின்னு பார்ப்போம். பண்ணுறது சொல்கிறாங்களா? We need to get moving. Let's see if my trusty key will get this open. Okay. Near a circle. Circle, small plus, big plus. The final part. Okay. Not like this. இப்போதான் வச்சிருக்கோம். Stop your whining!
You are seeing something again, aren't you? Yes. Give it back! இல்லை ஏதோ அந்த பொம்மையை ஒழிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஓ நான் செக் பண்ணணுமா? It's your fault! So that's why he buried it in Cecilia's grave. தாத்தா அடிச்சு கொண்டிருக்காரு உங்க அப்பா தான். அதனால எக்ஸாமின் பண்ண மறந்துட்டோம். இவங்க பக்கத்தில் நிற்கக்கூடாது, சரியா கொண்டுருவாங்க. A hidden switch. இங்கே ஹிடன் சுவிட்ச் இருக்கு. அடிக்கிறான். My father and Edward, he... It's all right. Take your time. Margaret covered up the fact that Edward didn't die by accident. He was murdered. Murdered? By whom? My father. Your father? Are you sure? He would have only been a child then. I am sure. Was. Lady Margaret sent him to boarding school soon afterwards. She was scared of him. And I suppose that's why she was afraid of me too. All this time, trying to prove my father wasn't mad. That every man in the Gordon family isn't destined to become a murderer. But that's exactly what he was. He was only a child. Maybe the mirror drove him to it. It did. I saw the darkness take hold of him. But does it matter though? Like Rory said, it doesn't wash away the guilt. Sooner or later I will be shedding innocent blood too. I shouldn't follow Andrew down there. I could end up a monster like every Gordon before me, and you should go. Just get yourself away from all this. Nonsense. You're the only one who can stop Andrew. You're armed with the knowledge your father never had. And remember, he did everything in his power to protect you. He sacrificed himself. He saw the horrors on the other side, and still did it. Now that you know the things that happened to him when he was a child. You are right. He wasn't the father I needed in life. But in death, he gave everything for a mere chance to protect me. I forgive you. Thank you for everything. Now let us stop this madness once and for all. Margaret covered it up. She even lied about Edward's death. She told everyone it was an unfortunate accident. அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே பர்ஃபெக்ட். பண்ணிடலாம். மறுபடியும் கீயா?
ம். Yes, perfect. இதெல்லாம் நான் பிக்சரை பார்த்து போடுறேன். கடன்னு முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கீ. வெரி டிஃபிகல்ட்டுங்களா? That's it. Look. A stone plate full of ancient symbols. A stone plate full of ancient symbols. இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் வந்து நம்ம அதை அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் வந்து ஒய், செகண்ட் சிம்பிள் வந்து செகண்ட் சிம்பிள் எதுவும் காட்டல. பிளேஸ் எங்கெங்க இருந்துச்சு? சாரி, நான் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கேன். இந்த சைடில் ஒரு வாக்கு ரீட் பண்ணிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். ஓகே.
என்ன சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது ப்ரெஸ் பண்ண சொல்றான். அப்புறம் இது போடு. You did it! I just hope we are not too late. See you on the other side. அது என்டர் ஆக முடியல என்னால. After you. Too kind. David, stop! Don't move! What? What's wrong? Can't you see? Right by your feet. An abyss. கரைக்கடியில பெரிய பள்ளம் இருக்கு. Talking about? அவளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு? I'll guide you across. Just listen to my voice. One step back, then to your left. Please be careful. One step back, go to left. Okay. Stop. Turn to your right and move forward slowly. Turn to your right, move forward slowly. Stop. Turn to your right and move forward slowly. நீங்க கரெக்டா பண்றோமா? எதுவுமே சொல்லல. That was too close. Leah? ஓடு நடக்கானோம். வெயிட் பண்றானா? Rory was right. We can only get through this together. ஓகே, நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கணும் போல. Careful. உங்களுக்கு தலைவலி வருதா? பேலன்சிங் God, this is over. I really hope this is you, Father. என்னங்க ரீசெட் பண்றானா? என்ன நடக்குது? I have to follow Father. I just hope it's not the mirror ஏய், trying. என்னடா தானா நடக்குறாங்க? Idiot. Careful. Thank God this is over. சத்தியமா புரியல. This is you, Father. ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்தோம். I have to follow Father. ஸ்டூபிட்ங்க தானா நடந்து அப்படியே போயிடுறாங்க. Careful. Thank God this is over. No idea. I really hope this is you, Father. Stop. Turn to your left, then straight, but be careful. Watch out! இது ஏன் ஃபெயில் ஆகுது? ஏன் ரீஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல. இங்க பாருங்க. I have to follow Father. I just hope it's not the mirror trying to trick me. Rory was right. We can only get through this together. சத்தியமா எனக்கு என்ன தெரியல. ஃபெயில் Follow பண்ணுங்க. Father.
இங்க பாருங்களேன் ரிப்பீட் பண்றான். It's not the mirror ஏதோ trying to கிளிச் ஆகி நிக்குது. தப்பிச்சிட்டான். just this. சத்தியமா என்ன நடந்துச்சு தெரியல. சும்மா ரேண்டம் இது பக் வேற ஏதோ இருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு லூப் மாதிரி நம்மள விட்டுருச்சு. பக்கா அசாசின்ஸ் கிரீட் தான் ஞாபகம் வருது. Leah! Oh, damn it, it's not moving! சுவிட்ச் மாதிரி இருக்கு. Your cheap tricks will not stop me. What the? கன்ஃபியூஸ் ஆறா. Your cheap tricks will not stop me. You want me to use this, Father? But what for? The same symbols as in the village, and the gate. Damn, I must have taken a wrong turn somewhere. ஓகே, ஒரு ரூம்ல ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கு. ஸ்கைப். Damn, I must have taken a wrong turn somewhere. ஓகே, ஸோ எது கரெக்டான பட்டன் பாருங்க. பி சி எக்ஸ் எக்ஸ். I must have taken a wrong turn somewhere. Damn, I must have taken a wrong turn somewhere. இது ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான் இருக்கு, அதனால வேற எங்கேயும் போக முடியாது. இதுக்குள்ள போனா இங்கிட்டு வரான். Damn, I must have taken a wrong turn. வாக்துருல அந்த இன்னொரு காரிடருக்கு போறான். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு போவோம் நம்மளும். What the? I can't reach the statue, but my reflection. என்னங்க சொல்றான்? என்னால ஸ்டாச்சு ரீச் பண்ண முடியாது, நான் ரிஃப்ளெக்ஷனால ரீச் பண்ண முடியும்னு சொல்றான். அது எப்படி?
பார்த்தா இந்த பெயிண்டிங் அங்கேயும் இருக்கு. மறுபடியும் இதோட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏய் திரும்பிடுச்சு. ஆக்சுவலி வெளியே போயிட்டு வந்தாங்க. ஓகே, இப்போ ரீச்சபிளாக இருக்கு. இதாங்க என்ன பஞ்ச் பண்ணிட்டான். That's one. இப்போ இன்னொரு ரூம்ல போய் எடுக்கணும். இந்த ரெண்டு தான் புரியல அப்படின்னு. Damn, I must have taken a wrong turn somewhere. Damn, I must have taken a wrong turn somewhere. இதுக்கப்புறம் இதுவும் கண்டுபிடிச்சாச்சுங்க. ஆனால் பசில்ஸ் வாக் த்ரூ ஃபாலோ பண்ணாதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். லைக் இடத்துல பண்ணுறோம். I hope I'm not too late. ஓகே, மிஸ்டர் ஆண்ட்ரூ இங்கே இருக்காப்புல. இவ்வளோ பள்ளி கொடுக்க போறானா, நம்மள பள்ளி கொடுக்க போறானா? இதான் மிரர். The black தண்ணி mirror. சாக்கடை பெரிய ஓடிட்டு இருக்கு. பிளாக் மிரர் இவனையும் பிடிச்சி வச்சிருக்கான். Ah, David. I'm delighted you could join us. I knew you'd find your way here. Let the others go, Andrew. வணக்கம் ரஃபி ப்ரோ. வணக்கம். It's a family matter amongst us true Gordons. You are so right, my dear cousin. இவனும் சொந்தக்காரன் தானா? Family matter. David! ஃபுல்லாக மேட்ரு ஆகுறதுனால இப்படிதான் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னா. If you think your cheatings can stop me, you're greatly mistaken.
Get a grip, David. Master David, why did you let me die? You have disgraced this family. I should have killed you when I had the chance, boy. You're not seeing the bigger picture, David. This family, this clan, was once powerful enough to drive the Roman legions out of Scotland. We can have that power again. Massacring an entire village of innocents in the process. I want that as much as you, Andrew. But do you really think you can control the thing Edward has become? You were always a disappointment to me. You are nothing. ஐயோ Less than nothing. ஸ்டோரி கேம்ஸும் குவிக் டைம் ஈவெண்ட்ஸும் தாத்தாது இவனு உள்ள இழுத்துருமே இல்லையா Andrew, don't! திட்டாங்க ஆனால் நல்ல மாதிரி போலீஸை கூப்பிட போறேன்னு போடா கிரிமினல் வேலை பண்றது இருக்கு I'll be needing your blood too, David. What do you need me to do to complete the ritual and bring Edward back? Not much. Just a few drops of your blood. Give me the knife. I'll do it myself. David, my dearest cousin, you really need to stop treating அலர்ட்டா தான் இருக்கான் My father. Could he be brought back too? Pure golden blood flows through my veins. Once my father is freed, there will be nothing we cannot do. Very well. Together then. David, don't! Shut your mouth, woman! ரெண்டு உள்ள விழுந்துடக்கூடாது என்ன ஐயோ அவ்வளோ இழுக்கிறான் என்னங்க கயிறு இன்னும் உள்ள இருக்கு அங்க Are you all right? Yes, yes, just get this. David! இவனோட அம்மா ஆக்சுவலா அது ஆமா சொன்னாங்களோ இல்லீகலா பிறந்தானா எங்க நாள்றானா எனக்கு சத்தியமா புரியலையே This is falling apart. இது பிளாக் மிரர்ல ப்ரோ ரோட்ல யூஸ் பண்ண தார் அப்படிதான் இருக்கு. நான் வந்து சாக்கடை தண்ணின்னு சொன்னேன், இது தாருன்னு கொஞ்சம் ரீசெண்டா சொல்றீங்க பார்த்தீங்களா?
பெருசு. அவனா போட்டோட தண்ணியில் கழுவி விட்டுறாங்க இந்த ஊர்ல. Rest in peace, Rory. If such a thing is possible. What, you done? All that happened here? I am a scientist. I never thought there was an afterlife or anything after. And now, I know there's not only life after death, but there's evil there. My father, Rory, they saved us. And I must believe they found their peace. It's up to us to find our own. And hope that it lasts. முடிச்சிட்டோம்பா. என்ன முடிவு போடுறாங்க? பிளாக் மிரர் இன்னொரு கேம் 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கேம் வந்திருக்குங்க. கிரெடிட்ஸ் எவ்வளவு நேரம் பார்க்கலான்னு பார்த்தா அதுதான் ஓடுது. நைஸ், another game completed. இந்த நான் ட்ரிபிள் ஏ கேம் பண்றதுனால இது ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு. நைஸ். யா, ஜஸ்ட் ஃபார் நம்பர்ஸ்க்கு இல்லை, ஒரு கேம் வந்து முடிச்சோன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குல்ல. ஃபுல் ஸ்டோரி பார்த்துட்டோம், 60 மணி நேரம் விளையாண்டு தான் ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க முடியும்னா என்ன பண்றது நம்ம? இல்லை மேக்ஸிமம் 10 hours கூட இல்லை. I like small games. Me too, Rafi bro. Yeah. No. எந்த கேமுமே ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், ஃபுல்லாக இது பண்ணணும்னு சொல்லுது. இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு எந்த கேம்லேயும் ஆசை இல்லை. ஆசை அச்சீவ்மெண்ட் அப்பப்போ ட்ரை பண்ணுறேன், பட் ஸ்டில் இது நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீஷன் வந்து இந்த டைம்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக நல்லாயிருக்கு. என்ன மொழியில பாடுறது? சமஸ்கிருத மொழியில் இருக்கு. மறுபடியும் பாட்டு லூப் வரும். இப்போ இதுக்கப்புறம் கிரெடிட்ஸ் எவ்வளவு நேரம் வரல, இது மட்டும் வருது. இந்த கேமுக்கு ஒரு செகண்ட் பார்ட் வேறு வந்துச்சான்.
ஓகே, கிரியேட்டட் வித் யூனிட்டி. இங்க பாத்தீங்களா? ஓகே, ஸோ ரஃபி ப்ரோ, பிரசாந்த் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் மீ. ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். கிங் ஆர்ட் கேம்ஸ். ஆமாம், கிங் ஆர்ட் கேம்ஸ். இந்த பேர் பார்த்தேன், கிராஷ் ஆனது பேர் பார்த்தேன். டிஹெச்கியூ நார்டிக் கொஞ்சம் பெரிய கம்பெனி, பட் ஸ்டில் EA யூபிசாஃப்ட் அளவுக்குலாம் இல்லை. அவங்களுக்குள்ள உள்ள சின்ன டெவலப்மெண்ட். வெயிட் முடிஞ்சிருச்சுல, சொல்லுங்க என்ன வெயிட்? ரவி ப்ரோ டைப் பண்றீங்களா? ஹேவ் டு கிளிக் லைக் பட்டன். ஓகே ஓகே, பண்ணிருங்க. பாய். ஓகே பாய் பிரசாந்த் ப்ரோ. பண்ணிட்டீங்களா ரவி ப்ரோ? கிளம்பலாமா? பாய் பிரசாந்த் ப்ரோ. இன்னும் 1 hour வேணுமா உங்களுக்கு? 2 hour எப்படியே டைம் பாஸ் பண்ணணும். நீங்க இன்னும் 1 hour நினைக்கிறேன். என்ன? எஸ் டன். ஓகே, தேங்க்யூ ரஃபி ப்ரோ, தேங்க்யூ பிரசாந்த் ப்ரோ. மீண்டும் அடுத்த சொல்லி சந்திப்போம். பை பாய். Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so